Dear student, last class I am solved up to exercise 2.1. In that seventh problem I solved. Today I will continue eighth problem onwards. The eighth problem is let set A is equal to 1 2 and set B is equal to 3 comma 4. Set A is equal to 1 2, set B is equal to 3 4. Write Cartesian product of AB. How many subset will A cross B have least them. Okay, is giving set A and also set B. We have to write down Cartesian product of A and B and also how many subset will Cartesian product of A and B have. ಅದಲ್ದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಲೀಸ್ಟು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ set A is equal to 1 comma 2 and set B is equal to 3 comma 4. Set A is equal to 1 comma 2 and set B is equal to 3 comma 4. Then Cartesian product of A and B is equal to ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ 1 comma 3 1 comma 4 2 comma 3 2 comma 4, that is 1 comma 3 1 comma 4 and 2 comma 3 2 comma 4. These are the elements of set A and B. Totally there are 4 elements is there, 4 order pairs of Cartesian product of A and B. Therefore number of order pairs in Cartesian product of A and B is totally 1 2 3 4. There are 4 order pairs or 4 elements. Therefore number of element present in Cartesian product of A and B is 1 2 3 4. Therefore 4. Now number of subset of A and B, Cartesian product of A and B is equal to 2 to the power of m. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ m ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ 2 to the power of 4. ದಟ್ ಈಸ್ 2 to the power of 4 ಅಂದರೆ 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16. That is 16 subsets is there. Okay, how many subset will A Cartesian product of A and B andro Cartesian first one write Cartesian product of A and B. This is the solution. Next, how many subset will A Cartesian product of A and B, that is number of subset of Cartesian product of A and B is equal to 2 to the power of m is equal to 2 to the power of m andre number of elements or order pairs present in the Cartesian product of A and B, that is 1 2 3 4. Therefore 2 to the power of 4 is equal to 16 and least them anta helidare, that is least them anta helidare first one null set anta bariboda. Null set is the subset of Cartesian product of A and B, first one. Next one order pair 1 3 1 4 2 3 2 4 are the order pair is the subset of Cartesian product of A and B. ಸಬ್ಸೆಟ್ನ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೋದು, 1,3 ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 1,4 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2,3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು? 16 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2,4 ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 2,4 ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. 2,4 ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ 2,4 ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ನ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ 1, 3, 1, 4 ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ತಗೊಳ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,3 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1,3 ಆ್ಯಂಡ್ 2,3 ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 1,3, 2,4 ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1,4 ಮತ್ತು 2,3 ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,4, 2,3 ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1,4 and 2,4 is the subset of Cartesian product of A and B. Next one 1,2 1,4 2,3 ಆಯಿತು, 1,4 2,4 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,3 2,4 ತಗೊಳ್ರಿ, 2,3 and 2,4 are the subset of Cartesian product of A and B. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 1, 2, 3 ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಇದರದ್ದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ 1, 3, 1, 4, 2, 3 ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 1, 4 ಸಾರಿ 1, 3 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, 1, 4 ಬಿಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಬರೀರಿ. 2, 3, 2, 4 is the subset of Cartesian product of A and B. Next one 1,4 order pair 1,4, 2,3, 2,4 is the subset of Cartesian product of A and B. Totally ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 ಟೋಟಲಿ 16 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 ಅಂದರೆ 1,3, 1,4, 2,3 ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1,3, 1,4, 2,4 it is also one of the subset. Therefore there are 16 subset is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. There are 16 subsets is there. Okay, write down. And the next question, next question, ninth question.
Ninth question, that is, ninth question is, let set A and B be two sides such that n of A is equal to 3 and n of B is equal to number of elements in B is equal to 2. Number of elements in B is equal to 2 if x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in Cartesian product of A and B. Find A and B. Find A and B where x, y and z are distinct elements okay, is giving set A and set B as the two sets. The number of elements present in set A is 3 and the number of elements present in set B is 2, is giving some order pairs, that is 3 order pairs is giving. First order pair is 1 comma x comma 1, next one 2 comma y comma 2, next one z comma 3 are in Cartesian product of A and B. Write down. Given the number of elements in set A is equal to 3 and the number of elements in set B is equal to 2 and also x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in Cartesian product of A and B. We know that first elements are represented in order pairs. First elements always represent the set A and the second element represent set B. Here in the order pair, first elements represent set A and the second elements in the order pair represents set B. Therefore, in x comma 1 is belongs to Cartesian product of A and B. Here x belongs to set A and 1 belongs to set B. Similarly, second order pair is y comma 2 belongs to Cartesian product of A and B. Here y belongs to set A and 2 belongs to set B. And also next one z comma 1 belongs to Cartesian product of A and B. Z belongs to set A and 1 belongs to set B. Therefore, number of different elements in set A is, set A elements
number of elements 3 ಇದೆ, therefore x y z are the 3 elements present in set A, therefore set A is equal to x comma y comma z are the 3 elements x y z. Number of elements in set A is 3, satisfy ಆಯಿತು. Number of elements in set B is 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ 1 2 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 is repeating 2 times, that's why I am writing 1 time. 1 and 2 are the 2 elements, therefore number of elements in set B is 3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, implies number of elements in set B, set A is equal to 3, implies number of elements in set B is equal to 2. Therefore set A is equal to xyz and set B is equal to 1 comma 2. This is the solution. Write down order pair ಅಲ್ಲಿ number of elements in set A ಅಲ್ಲಿ totally 3 elements ಇದಾವಂತೆ, number of elements in set B ಅಲ್ಲಿ 2 elements ಇದಾವೆ. 3 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, x, 1, y, 2 and z, 1. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಎ and second element always represents set B. From that I am taking x belongs to set A and 1 belongs to set B. In a second order pair y belongs to set A, 2 belongs to set B. Similarly z belongs to set A and 1 belongs to set B. Therefore number of elements in set B, set A is 3. Here 3 different elements ಇದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ x y z are the elements of set A. ಇಲ್ಲಿ number of elements in set B is 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 1 ಅನ್ನೋದು 2 ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ 1 ಟೈಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2. ಓಕೆ, set A is equal to x y z and set B is equal to 1 comma 2 are the elements. Okay, write down. And the next question, next question, 10th question, 10th question. Tenth question, that is 10th question is, the Cartesian product set A and set A has 9 elements, among which are found minus 1 comma 0 and 0 comma 1 and 0 comma 1. Find the set A, and the remaining elements of Cartesian product of A and B is given. The Cartesian product of A and B has 9 elements, among which are found, that is minus 1 comma 0 and 3 comma 0. Find the set A and set B.
find the product of A and B has 9 elements, that is given Cartesian product of set A and set A has 9 elements. ಹೌದಾನೆ? It can be written as number of elements of set A and number of elements in set B is equal to 9. 9 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಅಂತ 3 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 3 3 is 9 ತಾನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 3 elements. Number of elements in set A has 3 elements. Also is giving 1, 0, minus 1, 0 and 1, 0, minus 1, 0 and 0, 1, 0, 1, 0, 1 among 2 in 9 elements of 2 in 9 elements of A, Cartesian product of A and A ಅಂದರೆ -1, 0 and 0, 1, -1, 0 and 0, 1 among the 2 elements. 9 elements ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ set A is equal to, it is of the form A, belongs to such that A belongs to A. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Cartesian product of A and A is equal to Cartesian product of A and B is equal to A, such that A belongs to set A. Here ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ -1, 0 belongs to set A cross A and also 0, 1 belongs to A cross A. Here -1 is belongs to set A and 0 belongs to set A. -1 0 A ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, 0 ಸಹ A ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. Here 0 belongs to set A and 1 belongs to set A. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು -1 A ಸೆಟ್ A ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, 0 ಸೆಟ್ A ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, 0 ಸೆಟ್ A ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, 1 ಸೆಟ್ A ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಟ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. -1, 0, 0, 1 ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 2 ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ A ಈಸ್ -1, 0, 1 ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1, 0 and 0, 1. -1 belongs to set A, 0 belongs to set A. Here also 0 belongs to set A and 1 belongs to set B, set A. Therefore 4 elements ಸಿಕ್ಕು set A ನಲ್ಲಿ. set A ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ -1, 0, 1 ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಯಾವುದು 0 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು -1, 0 and 1 ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ set A. Therefore n of A is equal to 3. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ A ಕ್ರಾಸ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, 0, 1, 0, 1. ದೆನ್ A ಕ್ರಾಸ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ -1, 0, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ -1, 0, 1. ದೆನ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A and A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -1, 1, -1, 0, -1, 1, that is
minus 1 comma minus 1 comma minus 1 minus 1 comma 0 minus 1 comma minus 1 minus 1 comma 0 and minus 1 comma 1. Next to 0 comma minus 1 0 comma minus 1. Next one 0 comma 0 and 0 comma 1 0 comma 1. Next one 1 0 comma 1 0 comma minus 1 0 comma 0 0 comma minus 1 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 comma minus 1 1 comma minus 1 1 comma 0 1 comma 0. Next 1 comma 1 1 comma 1. There are 9 elements is there. Okay, in that is giving minus 1 comma 0 and 0 comma 1 minus 1 comma 0 this one and 0 comma 1 0 comma 1. These two elements is giving. The remaining 7 elements are write down the solution. The remaining elements of Cartesian product of A and A, remaining element of Cartesian product of A and A is ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇವೆರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ minus 1 comma minus 1 minus 1 comma 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 0 comma minus 1 0 comma 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 comma minus 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 comma 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 comma 1. These are the remaining elements. Okay, write down and also check your answer. Write down.